proceed with caution. Keyword, proceed with caution. Select your words properly, breathe in, breathe out before you answer. Amen. Most of the artists, the Einsteins, hoes, una support hoing. Una support hoing. Una support umalaya is the word. Uzi. Exactly. Unajua umalaya wangapi? Nikupate tu example moja safi. Tuanze tuna ule mwe tuliongea mwanzo vile nilifika studio. Si nilimcut off cause if we have a disconnect. Au kumcut off jioni ho. Alikuwa ho hata before cut off. Ilikuwa part. But so ilikuwa part, si ndio? So inamaanisha so uko na boiling point. Una hold the hoe uko like acha tu yeni hoe. But tunaendelea. Alafu akidu kitu kingine na kubona kwa unanibona wewe ni hoe. Toka hapa. So sasa hizi all of a sudden hatuna beef na his moral standing. Tuko na beef na his moral standing as long as akonea. Mimi okay. Kwa hiyo kitu unaniambia sasa. Hiyo ndio tunakuambia. Kare, si dispute kila kitu unasema. I'm agreeing, ni sensible usensa words zako nini? Au nilipi usensa words zangu? Unafanya Get ready. I don't want pull no trigger. I just want me, cause I can play. I don't want no wahala. The last time that I checked. So I don't know if you guys have watched this video of it's a graduation. That's what I feel because we're in the same school. It's a graduation. So Ebu imagine school of thought or school institution. But anyway. That's question. Students center school. But anyways, what? Mna graduate, alafu this man akuja akambia the ladies ati wanadanganyangwa about career and what have you. Mind you, it's an institution of engineering and science. Akuja kwamba ati ladies nini mnadanganyangwa, your true life's purpose begins only when you're a wife and have kids. Atanielewa because shule tulikuwa ni trash. Sasa upambane. Bana. Sentiments of Kare and the Surreal podcast do not reflect on the disclaimer. Disclaimer. Lazima nitafute because you gotta watch it. Kulikuwa na watu trash. That's anaitwa Harrison nini Butker. Nani? The ninja. Yeye alikuwa like huyo lazima speech. I want to speak directly to you briefly because I think it is you, the women, who have had the most diabolical lies told to you. How many of you are sitting here now about to cross this stage and are thinking about all the promotions and titles you are going to get in your career? Some of you may go on to lead successful careers in the world, but I would venture to guess that the majority of you are most excited about your marriage and the children you will bring into this world. I can tell you that my beautiful wife, Isabel, would be the first to say that her life truly started when she began living her vocation as a wife and as a mother. I'm on this stage today and able to be the man I am because I have a wife who leans into her vocation. I'm beyond blessed with the many talents God has given me, but it cannot be overstated that all of my success is made possible because a girl I met in band class back in middle school would convert to the faith, become my wife. So we don't have the capacity. The institution is a Catholic institution, so well. Alafu the funniest probably watakuwa audience wana believe kitu anasema. Tunasema like it's a Catholic audience. Like so probably wako true. Alafu tena what's surprising about it is that mama yake is a physicist. So why would your mother be mtu anafanya rejuvenation what? Alafu wewe by the let me ask this and I don't want to take this route. Wewe ni msewa wote bro. Jana nilikuwa napiga story na some guy called Drew. Chopi sana, smart. Kuna kitu alisema akakuwa tulikuwa tunaongelea tu the Kenyan problems na tumoba akakuwa una get shida ni hata wala sina nafikiria ni machopi sana. As long as when in poor, akakuwa there's a principle in economics nasema poor people have poor thinking. I change. Ndio maana unapata hadi wale watu wenye walikuwa uli grow up to kama umesota, si choice yako, umefika point umemake do
umeenda the best schools, uko educated, but thinking yako bado ni shit. Naona patanga professors wengi wanajua the books, but the rest of it zinatoka kwa mdomo yao uko like umsiana ni show ni mahatu. Which takes me back to sijui ni comment section yako. Actually it's your comment section. And I will find it and screenshot and so this ninja ni professor na amenifunza ni nini? Video gani? Sijui ni video gani. Hiyo nitana mimi ni demo, nitana kuchapa research. Amenifunza it was something to do with physics. It was something either in material science ilikuwa tu unit. And cause yenyewe ni ngumu, like that specific unit ni ngumu. Alafu unampata TikTok ana comment yani actually it was a video. I don't know what you were addressing exactly. But it was something to do with societal norms around what is expected of women versus men or something. Nitafuta. Nilika chini nikasema enyewe you can take the person out of the village but not the village out of the person. For sure, yeah, for sure. Yeah, any fact. Cause this is someone amenifunza. Alafu unajua it's so disheartening to see someone with such knowledge like being blatantly misogynist. Like, yo, it's one thing to have an opinion and have the right diction to express whatever you feel. It's another to be directly hateful of what you're trying to address. Yeah. Huyu alikuuma hadi umeingia kwa kizungu. Na unajua. Direct blatant diction. Era bwana, umekasirisha huyu msichana bwana, watu jenga. Lecture. Hey, but that really it's funny. Won't even like cuz you're looking up at this person as someone who has some serious thinking capacity. Wow. Kumbe ni roundabout ya mawazo. Lol. Yo. Do we say please proceed with caution. Keyword. Proceed with caution. Select your words properly, breathe in, breathe out before you answer. Amen. So, see we on. So, assuming wewe uko kwa hiyo square. Sino tunaambiwa hivyo. Yeah. So assuming wewe umekaa hapo, alafu like it's such a way I'm not the feminine experience so why am I asking this question So this is a rhetorical question. Where did you be? You are the lady in that situation. Umekaa chini, graduation and someone is telling you, nah, you said that degree. Honey, it's nice that you pursued it. Yeah, we've been pushing for women empowerment, but your place is in the kitchen, cooking for your kids and your husband. That's what makes you fulfilled. What will you me genuinely ningeamka nitembe? Because anyway, I'm paying thousands of dollars to be here. Pana. Nikuulize swali. Ange make your speech before it begins 6 years. Either way, okay, me I feel like it depends with what has ulelewa now. Because me, my mom is a really important woman. So either way, I'll still pursue my degree because I wanted to do it. Niliambiwa caution. Caution. But on sentiments, so honestly, me singe walk out. Singeamka nitembe. Because bado lazima nirudi hiyo karatasi. Hiyo sana kutungoria institutions. Nikapo 6 years. Lakini ningebu. Ningeongea shit like hiyo ndo na feel ningedo comfortably. Because either bado hiyo karatasi ningeendea na wange ni nyima. Okay, na labda pia unajua institutions za Kenya na majuzi fanani. But kubu siku ya mwisho. Buda academic fire bana. Hiyo ni seko. Kwani uni utanyimwa sat. Unajua vile watu wa Kenya wako peti. Sasa inaweza nyimwa sat. Alafu pia kitu ni trust me, mtu mmoja angeongea shit, watu angefollow up. Si ni kama tu design unaongea lecturer anaongea alafu ufanye ufala kumaku vile anakuza. But una get ushamaliza. Ile ya mwisho Inaweza kuwa exam ya mwisho unafanya. Unajua exam ya mwisho ni different. Hiyo ni kwa booklet. Exactly. Like you isha recorded, there's nothing they can do about it. Isha toka. Kwa booklet, lakini nimeo papers na hatuna booklet niseme kwetu kulichomeka but ndio ilikuwa kwa booklet. No one anasema like mimi naona institutions za Kenya na US ni tofauti definitely. Sasa hata ukibula labda But you have the right to nonetheless uko nao law unajua iko hivi. But nonetheless pia niko tukiangalia tu kitu realistically as much as ukweli hakuna the best thing kufanya ingekuwa ku walk out
Ukiwalk out ni wewe ndio ungechukua sat yako. Ni shit. No, but you unaweza walk out uende punge hewa. Kimaliza kuongea you come back. Because I mean these are all speech. Yeah, feasible. Because ni before. Lakini pia on the flip side after nimeongea hivyo nikakuwa labda na hate hata sijui nasema si hate. Some years back kuna dem alikuwa anaitwa Golin Kakuya. Ni dem fulani alikuwa na albino. Alipass KCPE. Udem nimemjua. Akapelekwa alipata 450 au 440. Na zote alipass ni chopi, ni smart ka shit. Akapelekwa Mount Kenya University. Akiwa class 8. Kwa dress ndio ana graduate na PhD. Akaanza kuambia watu kuhusu life. Siko baya, hiyo ungedo, hiyo nime bring it home. Ina maana yenye si gender based. Ungedo nini? Mtoto wa class 8 amekuja kuaddress wewe mwenye unajua fuliza ni nini. Hata anasimka ndio register na jina lake. No, me personally I would have walked out because first things first, unless you're in my position you could never understand what I'm going through. Unaelewa? Like there's no way on earth ni kama nisemaje sasa brother yangu ndo ameanza kujua kuinama and what have you. Sasa ndo atanielewa una get. So before that hey madam, please choose your words. Unaona sasa hata nikwambie unisema the podcast nilikuwa mimi sasa in my head was in the gutter. Sasa the heads are in the gutter. Wewe nasema kuinama ya kutoka. Unaona the moment umesema kutembea. The moment umesema kutembea ndio niko fuck. Anyways, so back to the situation. Wewe unajua alafu think of go back to nini? Kuna bro mdogo? Definitely. Si najua kuna bro mdogo. Sasa yeye ndio mtu kwetu. Okay, ukisema kuinama na maanisha si kutokula. Quarter lunch. Ama quarter meal flat. Wala inaitwa kuinama. No. Anyways, so in that situation simply because she cannot kidogo mnyama. Basi simply because highly relates. Ni kama like I really hate it when people say the reason as why wewe una pesa ni juu work hard. Who gets that watu wanaweza work hard na wakose hiyo pesa. Hiyo ndio kitu inani piece of about hiyo. Okay, ili ni piece of wacha niseme tu kweli juu nilikuwa high. Ili ni piece of about that situation cause unakuja wewe ni class 8 unakuja ku address watu wako campus. You've not experienced at high school. Yani hata hujapatana na mafala au hujapatana na some trash ass teachers for you to come and tell students at so you guys need to be working hard. Bro, you could be working hard and then a lecturer just hates you. You could be working hard in defense of hiyo kitu. Indio conclusion mimi limekuwa akili yangu. Mtu mwenye ali think of reason. One nafikiria huyo dema aliletwa hapo tu ndio shule ipate do. Because nakumbuka kulikuwa na that Mwaura guy. Na at that point alikuwa kwa gava alikuwa na keep. So nafikiria tu aliletwa hapo ndio strategy. Shule tu ilikuwa tu ile sawa amleta tutapata do. Lakini realistically speaking, okay, nikitry kutafuta angle ya kuitetea in their defense because that's what they do. In their defense. Unaona kitu naambiwa ngo ya reasoning ya mtoi bado ni pure itakuwa lecture and then stick to childlike stories. So nafikiri if your reasoning is not tainted that's go bad. Stick to people who are thinking like you. Why? So na feel hiyo ilikuwa ile kitu ya and that's why kuna disconnect between Gen Zs and other generations because us to be in our own bubble and then all of a sudden it pisses off everyone. Like stick within your confines. It's one thing if wacha niseme hivi millennials na Gen Z tumekuwa na beef. Nikiwa mmoja wao. Anyways, tulia millennials inisha 95. Sijui. Mimi najua 95 mwenda chini. Kutoka 97 kuendelea ni Gen Z. 96 unaacha wapi? Kwani wao ni borderline. Anyways, the thing is it's one thing nipate millennial ametulia pale in their own bubble kuja ngombe unajua baadhi millennials huwa mnabo. Una get mimi ndio
inafika. It's the same thing, like if her thinking is still pure, let her think and reason with people of her own age. Wezi kuja waze kutu advice hapa. Ni kama ile time niliquit. Una get. Wewe baki na watu wa reasoning yako. Yeah, you have a pure mind, it's not bad, it's actually very sane for this society, but stick within people who are of your caliber, of your thinking capacity, of your norms and whatevers. There's no way on earth class 8 and of advice mtu anafanya PhD. I guess. It makes sense. I'm not saying that you cannot learn anything from younger people. I learned everything. I learned some things from my brother daily. I learned some things from my Gen Alpha nieces daily. But haimaanishi pia sasa overstep their boundaries, because that is overstepping boundaries. Yeah, ni influence. Umesema Gen Alpha. Gen Alpha ni? See, nini born 2012? The new category. The new gens. When is that? Hizi vitu at no point kuna reason ya kuzijua. Because reason yako keen on millennials, Gen Z, Gen Alphas ni kwa sababu yeye tema anaandika quote yake atasema target audience yangu ina reach hawa na hawa. So kama product yake inaendea huyu group na hii group. So yeye lazima kwe ziko kwa fingertips yake. Before aseme Gen Alpha nimekuwa minute kutoka. Shit. So kuna generation beta pia na omega. At this rate. Nani come up na hizi vitu baby? Okay, mimi niliona iko Google tu. Ziko Google baby. Nini ziko? Like vile this should be the last year Gen Alphas. So next year should have a new generation. So hiyo ni swali yangu. Nani alikama up? Kulikuwa tu na mbogi fulani watu wanakula jaba wakismoke wakakuwa. Cause actually hebu ngoja tufuatanishe hizi generations. Tunaanza na silent gen. Watu majority wamededi, alafu labda wenye wako phone. Let's say like literally sikia hapo jina akakuwa Z. Sini wale wa silent. Sini wa silent. Hapo next akakuwa kitu ka bloom akakuwa man kitu yako amekuwa kibloom. Bloom. Nipiga sana bwana. Sawa. Bloomers. Because see nani ana come up na hizi vitu. Alafu kidogo after boomers we get ready. Gen X. But then it's after bloomers ni Gen X. Silent, baby boomers. Bwana jota kusu silent. Hata usidhani kwa kitu wanaitwa silent. Gen X. Actually nimeweza kubaya kuna founders. Kuna silent generation. Kuna baby boomers. Shout out to my parents. Kuna Gen X. Nyinyi sisi Gen Alpha. Alafu inaisha hii mwaka. Ama next year. Ya kumaanisha jina yao Iko tu mali. Kuna mtu anakuja tu. Sana mjadala tuanze kufuata mimi. Hold my beer. But anyway, hiyo vile tu mmesema iko hivyo. So back to mzae wako mwenye alikuwa na address wase. Hakuna kitu mbaya kama umse anaamini kitu anasema. Manze. Una get? I say yana feel like I'm doing a favor to society. Manze mkitu hapa. But then I feel shit ni kuna watu wanaamini. See, hiyo ndio ile kitu yenye kuna I think ni study ilifanywa na ile kwa kazi H2 Oxford there ya walieka watu in a room the first hour wakawaambia kitu alafu wakawapatia books zenye zina disapprove kila kitu wamewaambia for that hour wakawaacha hapo for like 4 hours. Kwa hii book kulikuwa na only one part yenye ina support kitu yenye watu waliambiwa the first hour, the rest zina disapprove. After that wakiulizwa conclusion yao walistick to ile kitu waliambiwa the first hour na wote walikuwa na quote easy detail moja kwa hizo books like the one paragraphs. Kuna kitu ya as long as ndio maana wewe mgeza akiniambia poor people have poor thinking. As long as already reasoning yako ni mbovu, ni ngumu uweze ku deconstruct your mental. Ni ngumu wewe mwenyewe ujue. You don't know what you don't know. Ni ngumu wewe mwenyewe pia ujui. So umse akiongea kwa life amepata so many proofs vile tunasema mamake ni one of the people mwenye is a whole physicist. Chopika shit. Lakini alipata tu proof ya mtu mmoja mwenye alikuwa because kuna watu wenye honestly hawataki life. Mimi najua madem wenye wako mimi nangoja tu nifike point fulani nioe ni chill. Na wako cool ile kitu wanadai. Okay. Na hiyo ni choice. But so mtu akipata proof ya mtu mmoja kwa hivyo ana change
hiyo ndio ina support his whole worldview. Now the thing is, back to what I said about diction. Back to what I said about diction. I have no problem with you deciding to be a traditional person. I have no problem with you deciding to be a modern person. I have no problem with you deciding to take whatever route you want to take. The thing is, first things first, for whatever, okay, I think Nimelani from being an influencer, you could have the right intention, but the wrong timing. That was not the time for that conversation. That was not the time for that conversation. Ni kama, how do I nini? Acha nipe an example. That was just not the right time for that conversation. Secondly, you can't be because as a woman tumekuwa tukiambiwa unajua wewe utalipiwa mahari, and this is for my young age, utalipiwa mahari kama hujasoma nini. So women have taken the initiative, gone to school, studied, and then unakuja kusema okay, that was bullcrap, go back to the kitchen. It doesn't make sense. It does not make sense. That was just not the right setting. Okay, I'm not saying that whatever he said is right, it was wrong on all categories, but it was not the right setting for him to have that discussion. Haikuwa the right place, right time. Yani ilikuwa wrong everything. Wrong message, wrong time, wrong vessel, whatever. Anyways, so sasa watu wanangoja afutwe kazi from the chiefs. So, wait, watu hadi watu wameenda wametanda. So, enda kwa NFL sasa hivi. Everyone is boom. Hapo ndo pale sasa mimi na disagree na the whole campaign. I was fully in agreement na vitu wamesema ni shenanigans. Nigga, hiyo si kitu ya kuvutia mtu job. Hapo naye na disagree na wewe na kila mtu, because even the same reasoning. Siwezi kumbuka staki okay, but acha ni carefully just sina information on this part, but acha niulize, time ya Shafi avute job nili happen? Alikuwa insensitive. Alisema Dema alirushwa from some floor hadi chini. But sasa akaipin around kusema Dema alikuwa careless kujipata in that situation. Una get? Sinda explain aje. Kuna mtu aliput vizuri na jaribu kuiwaya kwa akili yangu. If we put you in this room with a murderer. Una get point ni society will always find a way to put the blame on you and not the other person. Because you can't start saying umalaya ndio inafanya tu uliwe. It just can't happen like that. It can't happen like that because unaweza kuwa hata unatembea on the street. Alafu the thing about whatever Shafi said, it was wrong time. He might have the right message, he did not, but it was the wrong time for him to come out with such kind of a conversation. First, alafu tena on air. What kind of mentality are you pandering towards the public? So acha nirudi. So nimeuliza ni sikuwa nataka kuongea from an uninformed point. Si agree sentiments za Shafi completely. Na disagree completely na repercussions aliface on it. Si feel alikuwa anafaa kuvutwa job. Same thing, si feel mse anafaa kuvutwa job. Nikupatie tu nini? Wacha nikupatie. Wewe unaweza ni feel juu wewe you're an influencer, so you get me. Nataka you think like the owner of the radio station, ama the owner of NFL number whatever. First things first, in the US, viewership is such a big deal. Big deal. Across. Okay, ni big deal kila mahali, but sasa ko ni big deal. Yeah. Someone who and I'm saying this as someone who works on radio. One of your staff made a statement that is making the public turn against you. And it's affecting your business because one, you've partnered with multiple corporates and what have you, and wanakupatia ultimatum wanakushow we can't be having this level of thinking pushed out through your channel. Unaget? What will you do as a business owner then? Hata pia. Na kweli mimi ningefuta Shafi job your time. Ningesema purely namfuta job because ana mess na gram. Singesema namfuta job because actually sema. Like that's my opinion. Hata nikurudishe nyuma. Can you separate an artist from the art? No. Una feel ezekani? Mimi na feel naeza. Mimi na feel Ogada sahi. Vitu Ogada ni watu wangapi kwa tulienda kwa Bible tu. Watu wangapi kwa Bible like nimekuwa on deconstructing Christianity. Hata nitoke kwa Bible kidogo. Naona hapo pia naweza. Sasa kujifunza.
ni ile kitu ya hadi pastors usema let them not judge the man who brings the message, but respect the message that comes from the man. Right? Don't you feel that will be used as a justification for bad people wataitumia kama a cover of all the things they've done? Hata nikwambie kila kitu inaweza kuwa justification for anything. Na ndiko ile kitu unatafuta proof ya kitu utapata. Hata to make it relate to you guys. If I came on this podcast and I was like, fuck men, hate men, whatever. And then I come forward and say, hey, no, men are good people. Hiyo ni kama kufunikia my hatred towards men. So hata nikikuja kwa hii podcast na fuck men, nini men. So sisi tunafaa kwa kare toka hapa tutaki story yako. Si ndio, like if you're moral, me personally, okay, I don't know about you guys, but personally if we don't agree morally, hatuwezi agree hata kifedha, hata like hiyo conversation imeishia hapo. So hata show my opinion yangu ni ka hii moment discussion yetu hiyo si hata sidhani ni morally per se, hiyo ni tuko na disconnecting opinions na thoughts about the world. I get wewe kukua mimi sijui mbona umefika kwa fuck man ama nini. At no point nilikuwa naongea na some chick, her name is Fruity. Alikuwa kusema vile kitu yenye anawakia ni wale wase wenye mkisema mna meet 10 atakuwa hapo 10, atakuwa hapo like 10 minutes early. Constantly kila time. Okay, najua unanitaka ba move on. If the shoe fits. Move on. Like, nimeziva. Nipatie hizo viatu nivae ni question Cinderella anyways. Yes. So hapo ni normal. Hiyo analogy imeenda shule. Okay. Even ni bamba. Hiyo inafaa kwa short. Yeah. So vile akasema kitu yenye anawakia ni kila time watu wakifikanga late anakwanga so pissed at them. Afterwards they come hit. At no point a shake question blood walifika kwa hiyo reason. Walifika kwa hiyo train of thought. At no point mimi nasema ni responsibility yangu give a shit kuhusu vile mtu amefika kwa train of thought. Zio si responsibility yangu. Lakini si responsibility yangu pia kufuck up life yake na life yake vile imekuwa just cause na disagree na yeye on an opinion. Well, unajua imetoka because these are opinions. Una get? Ni the same way wasema Michael Jackson the devil worshipper as your mother put it. Bado unapenda wacha tu retract. Wacha tutumie Shafi Weru situation. Basi tumalize Michael Jackson na turudi kwa Shafi. Mbona unataka tuguze Michael Jackson? Guza. Michael Jackson the devil worshipper. Akiongea unakaa usaidie. Anapiga redeem. Devil worshipper. Sindio? Proven by who? Your mother. Okay. Michael Jackson the pedophile. Accused severally. Not once, not twice, not thrice. Was it proven though? Acha nikwambie. No, was it proven? No, was it proven? It was not proven. It was not proven. Maybe an agree to prove you. Agree to prove you. Okay. I'll go do my research, but anyways. See, it's a prove you, but the accusations are so many by so many people. Yeye pia come out hadi akajidefend. Nimekuwa nilisikia a while back. Start kusikia ngoma Michael Jackson because Michael Jackson akona some shenanigans. Hata nikushow most of the artists, the Einsteins, Hos, una support hoing. Una support hoing. Una support umalaya is the word. Uzi. Exactly. Unajua umalaya wangapi? Unajua watu wangapi wenye ni Hos, full blown Hos? Kadhaa. Hata nikwambie, the one thing in 100% sure, you are nowhere near being a hoe. Au support una disagree nayo nimekuwa nawe ukisema outright man you ufala. Na si mara moja. Morally uko na such a big disconnect now say. But ume happen to separate their shenanigans from them. Ukakuwa these are people kitu wana do in their personal ni fucked up, kitu wana do the whole hata zingine in their personal, lakini ukakuwa like but huyu ni mse. Mimi nikupate tu example moja safi. Tuanze tuna ule mwe tuliongea mwanzo vile nilifika studio. Si nilimcut off because if we have a hold up au kumcut off juu ni ho alikuwa ho hata before cut off ilikuwa part but so kiasi ilikuwa part ndio so inamaanisha so uko na boiling point una hold the whole uko like acha tu yeni hold but tunaendelea alafu akidu kitu kingine na kubona kwa unanibona wewe ni ho toka hapo because ile kitu unasema. But inamaanisha you were able to live with the hoeing until I do kitu kingine yenye ni more than the hoeing. Not really. I really tried to. Na sijui mbona wanawake tunakuwa na mentality. I tried to
Kumchange. Si kumsema vibaya. The right way. Ulitry kumstia. I really tried, but then I came to realize, wow, kasi mtu huyu hawezi mbadilisha tu, watu pekee ndio wanabadilisha diapers, but well. How many hoes do you know, Sai? Millennials and Gen Zs. Kujua like ni mabeshte wangu ama? Ni mabeshte wako? Mabeshte wangu zi. Sasa si tight, but watu wenye una associate nao, una deal nao. Juu ya kazi kadhaa. Juu ya kazi kadhaa. Sitaongea cause sijui watu tumekokea associate. Najua mmoja, na associate na yeye na full fledged. Nani? Full fledged hoe. Easy. Mimi we are only there for work, bro. Oh, sawa. But anyway, mimi point yangu sasa turudi kwa hii yenye tunaambia. Turudi kwa hii. Hold up. Sungu usikaini. Ngadisha alikuwa anakaa hivyo. Sasa turudi kwa hii yenye tunaagria. For the longest time ulimjua. For more than 3 years ulimjua akiwa hoe. Cut off the fourth. But una get tulikuwa biashara kuzilikuwa. Mlikuwa marafiki. Na nani? Him. So skia. No, listen. We are not here. This is not therapy. This is not therapy. We are not here to discuss. When you TikTok ka mimi. Making videos does that mean that we have a level of relationship? No, we're just making videos and life goes on. So if I meet at the main reason quote unquote ni first things first, muli tuweka pamoja kazi na yeye alafu mje kusema hapa ti mimi najua tu mlikuwa mna associate hata outside of work. So all I'm saying is I have a smooth rapport with people. Ni sawa. I agree. So all I'm saying, so to disprove point yake, sasa hizi tukio umeketi hapa. Si amesema I tried to kuwa marafiki at some point nikamcut off. Yeye anamaanisha at some point iliacha kuwa tunafanya kazi ukakuwa marafiki. Hiyo ni kweli. Nilimpatia benefit of doubt, but the doubt did not benefit me, so okay. But sasa ndio point yangu. Ina mean at some point uliona watu as they are, as much as uko kiagina them morally. Yes. So the same thing, Shafi, whatever sentiments Shafi had, na feel the beef inafaa kukuwa na the sentiments. Whatever sentiments this person has, the beef inafaa kuwa na the sentiments na yeye call you out hiyo moment. Si feel ni right ya anybody cut off. First things first. Na cut off source of living, actually the source of living. Wacha turudia Shafi usema, don't mess with a man's bread. But you see, isn't it the consequences of his own actions? You are babyifying this person. So yeah, because when it comes to radio, there's a code of conduct. Kuna vitu huwezi sema on air. Hata hiyo opinion, kuna vitu huwezi sema on air. Acha nikuulize, acha nikushow. So in short, sasa tena tumerudi kwa ni sawa. Acha onge shit, acha onge tu shit like. So sasa hizi all of a sudden hatuna beef na his moral standing. Tuko na beef na his moral standing as long as ako on air. Mimi okay. Because ile kitu unaniambia sasa. Ile kitu tunakuambia because I'm not really concerned about him as a person because I'm not relating with him. Hakuna mali tukutana naye. So why would they be concerned about his moral standing as a person? So akiamua infect watu huko. So shida yake na issue. But isikuwe na issue na the sentiments, but na umse amekuwa on radio for more than 17 years. Amesema that he's been right about it. Exactly, but amesema one wrong sentiment in 17 years. One wrong sentiment in 17 years is enough for a nigga. 17 years should be enough for him to know that what he said is insensitive. Acha nikwambie 17 years kitu amesema ni insensitive. Ni sawa. 17 years ajaisema kitu yenye ime-offend mtu. Inamaanisha amekuwa himself for 17 years. But all of a sudden after 17 years kuna kitu ime-happen. Yes, akasema an opinion about it. But so yeye sana anafaa kukuwa by the sisemi kitu Shafi alisema ni right. No, I'm getting that. I get wrong. That. All I'm saying ni haikuwa wrong enough. Actually sidhani kuna kitu wrong enough, but si feel the repercussions yenye alipata at the end of it ilikuwa required. Well, it's same thing to the wrong person. Finally after being an outsider. Sijui ndio iwekaje. Shake care. Kuna difference mtu akisema kitu mbaya on air na off air kama yeye ni radio presenter. Ina depend kama ako in the presence of no si bora tufika social media. And hiki hata kuseme post sema hizo za kutype. Si lazima aseme kitu.
like aiandike tu kwa post aseme sijui kama ethics za nini, cause mimi okay, from what I know is that their on air conversations are usually tracked by nini this organization NCA, National Authority. Yes, thank you. And if you breach the code of conduct on air, they will pressure the company to fire you. So off air, I don't know whether it still applies. Maybe I research, I ask Kina Yolanda, then I'll get back to you. But sijui, but on air there is. But lakini sasa mbona ikwe off air atrakiwi na on air anatrakiwa na bado anafanya kazi at the same place? Okay. Wacha nianze hapa. First things first, ina depend on the contract gani alisign. Juu personally okay, what's up kufanya kitu unafanya? No, nasema personally kwa sababu listen, nasema personally because niko na contract. Na agree. All I'm saying ni hata kutupatia hapa textbook answer. Saizi you are the judge, the jury. What's up kutulisha kwa kampuni? Kata relax. Alibreach contract. Tulia. Sema kare. Tulia. Na point. Tulia. It depends. First things first, I don't know the contract gani alisign na company because from what I know in whatever media house I'm working at, your opinions should not reflect the company. But sasa you should ensure you're not within the company's vicinity for you to make your opinions. And that's why nikifanya videos zangu za opinions sikuangi kwa office na kuanga home. Because they should not implicate the company in any way. And if they implicate the company in any way, I'm eligible to be fired. That is according to whatever contract you have. Sawa sasa rudi kare. Ushatupatia on paper we agree. Now mimi nataka your sentiments as jibu swali yake with your sentiments as kare. Because at no point kwa hii discussion were we ever hata tukiongelea mtu wa Rams kwani si ndio tunajua contract yake. Sawa, at no point kwa hii discussion tulikuwa tunajali kuhusu the contract ama kitu. Okay, as Kare I've ever made a mistake. Yenye ilini eka in deep shit. And all I can say is as Wangari Maina as Maina Mal, because those are two sides of the same coin. Siku hizi before I make any video, I really ensure niko na team yenye ya watu wenye wanafikiria differently. Mwenye anafikiria kama mimi na mwenye ananipiganga kwa kila kitu na watumia so that they can give me a free honest opinion, so that I can get to know if the public will be receptive or not receptive of whatever I'm about to post. I as Wangari Maina will not push something on air that I believe in a lot of things that very many people don't believe in. However, hutawahi nipata nikikuja nikisema out loud because I understand I have a role to play in society in that kuna watu wanafuata what I'm doing. So hata nikuulize Kare. Hii ndio swali. Ni set yako. Ukacheza. Ulizeni hiyo swali tena. Wewe kuuliza. Seme acha tumetoa example ya Shafi, si ndio? Shafi akuonea, si ndio? Amesema ile kitu alisema. Angesema offer bado angeretain hiyo job. Hapana. Kama wewe ndio judge. Hapana. Angeretain hiyo job. Haya. Acha nikupatie example nyingine basi. Kuna time Kamena alikuwa aliongeanga akasema mental health na hamna akili. Hiyo ni sensitive ama si sensitive? Alisema? Mental health na hamna akili. That is insensitive. Na mbona kuchujwa basi? Was it the same company? Sasa story na company inatokea. Yeah, the same. The same company. The same company. Alafu point to note. Hii story inarudi tu kwako. Acha stop bringing this company. No, ningekuwa judge ningefanya wote wawili. Because if it, again, as I said, if it does not stand with what I believe in morally, you gotta go. So, hiyo inarudi kwa swali, una get in asante. Saizi sana umesema statement nilikuwa nataka kusikia. Nilisema though. If it does not stand with what you believe in morally. So, who made you the judge? Nani alisema? I am the owner of this company. Yeah, this actually saying so, hapa hakuna ni democracy, ni dictatorship 101. Wewe na yako, owner of the company, turudi kwa wase wengine wenye walikuwa likachini wakakuwa kibe atolewe YouTube, turudi kwa watu wenye watu na grina wenye wako umse atolewe Rams. So mean kila time mtu akiwa na an opinion that is unpopular or wrong, it is on us kwa mtu achuje. Because reality ni
3/4 of secretaries kwa gava wangekuwa na job because hakuna mtu mwenye anaongea shit ka secretaries. Una get 3/4 of security officers wangekuwa hawana job because hataongea shit. Una get honestly speaking 3/4 of wase wa big wenye tunajua wanaongea shit. Wazazi wetu are the most tribalistic people on earth. So ka ni hivyo inamaanisha babaka akisema kitu mbaya kwa nyumba, mama akisema kitu mbaya kwa nyumba, unaenda kwa boss wake unasema huyu avutwe kazi ndio anasema hivi. Una get opinions are opinions. You have the right to disagree with people. We have the right to publicize their opinion. It doesn't matter. It's an opinion. It matters. It matters because sungu sai an opinion is an opinion. Hiyo sikatai and everyone is viable to have their own opinions. Kitu yenye ina clash hapa ni kuna wenye watajiekea zao because I'm going to find people who think like me. Lakini sasa hawa walienda wakapublicize their opinion. We are in a social media age. Mpenda msipende, we in a social and it is here to stay. Social media ileta vitu mbaya. Girl, it's here to stay. Anyways, you can't be pushing such a narrative. We are to ile age everyone is being given the free speech. You can decide to be a hair braider and we won't judge you because we're in that era you can do anything you want to do as long as it sticks to moral confines. To summarize whatever I want to say is that if you're on air, you have an obligation, upende usipende, you have an obligation to ensure that you channel society into the right way. For sure. Because society is consuming your content. So if you're out here pandering your personal opinions because you feel they're right, you're going away from the purpose that you should be doing. Just nafikiria ndio conclusion. Napia kujibu tumesema. The part where I'm keen on is the publicity because most of the wars specifically in Africa are started on radio. People with power and authority, same to social media, most of the beefs. The same way not in Kenya, in Kenya actually, the same way Rawa at some point alikuwa let's abort Safaricom and Nation and people actually did. Ni feasible, ni ukweli, it's very feasible. Mtu kusema kitu wrong inaweza kuwa na the same impact. I'm not negligent to that. Najua it's something that's feasible, it's possible. But on the same breath, saizi tukirudi kwa opinions of people, radio presenters technically for 17 years or whatever years, even for a day, the sole purpose you're in radio is two things, your voice and your opinions. Hiyo ndio kitu unalipiwa job. Hiyo ndio kitu unalipiwa. So if it happens that once your opinion does not relate ama is not acceptable to the public ama ni twisted kidogo, it does not mean your opinion is wrong. Sikatai, but sasa what was the producer doing for that you need to get to hata nikwambie your opinion is not popular. But it could also be wrong because Shafi's opinion was wrong. In my opinion it was. In my opinion it was. In many people's opinion it's wrong. Lakini trust me, I'm certain saizi tukienda online tutapata watu wenye wako na an angle yenye inasema Shafi's opinion was not wrong. But again, that's their opinion. Exactly. But the fact, so all I'm saying is this is not even there's no judge. There's no judge. No, there's a judge. There's no judge to for like it's disputed. Even and even. So for that reason, ndio maana mimi nasema as much as there's a question, it's debatable. However much it's wrong. Does that change the fact that milk is white? That's a fact. Exactly. So whatever he said is not a fact. It's an opinion that can be backed up by a fact, and his opinion was wrong. It's an opinion. It was wrong. So, to me it's wrong. To me it's wrong. Skatai, to you it's wrong. All I'm saying me, people watu wezi kwa wanakuwa cancelled in life for making one wrong step. Hiyo to me nasema. Okay. Lack of consequences in other departments does not mean that you should not. Hata kuwe na consequence. All I'm saying me, the consequence should not mean a canceliwe, should not mean to break source of income. Or maybe, just maybe, because the income is yours, censor your words. Tunarudi kwa the same thing. Sikia, si dispute. Vitu zenye unasema ziko sensible. Hapa mimi na wewe pali tuko na conflict. Si kwa the opinion, hata kudikwa the opinion. Wewe kudikwa the one thing yenye tuna agree on ndio tusi argue on the thing yenye tuna agree. Pali tuna disagree with the consequence. The thing is,
according to you, that was not the right consequence. According to me, it was the right consequence. No. So 35 years later. So Mududi finally found his match. Okay, this is how our conversations go though. But iko sawa. Yeah, iko sawa. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Adios. Zime kitu sasa. Wacha niwazimie leo.